The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In Kupiansk direction, the Zapad group of forces artillery and army aviation has hit enemy manpower and armor close to Stelmakovka, Lugansk People's Republic, Vyuknaya, Stepovaya Novoselovka, Tabievka, and Sinkonka, Kharkov region. Up to 70 Ukrainian troops, 1 armored fighting vehicle, and 4 pickup trucks were destroyed. Moreover, an ammunition depot of PPL, the 127th Territorial Defense Brigade, was neutralized close to Lukyantsy, Kharkov region. In Krasny Liman direction, ground attack and army aviation, artillery, and heavy flamethrower systems of the Chenta group of forces engaged the units of the Armed Forces of Ukraine AFU close to Nevskoye, Chervenaya Dibrova, Lugansk People's Republic, Serebryanka and Grigorovka, Donetsk People's Republic. More than 90 Ukrainian servicemen, 4 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, and 2 D-30 howitzers have been destroyed during the day in this direction. In Donetsk direction, the units of the Yug group of forces, aviation, and artillery annihilated over 200 Ukrainian troops, 9 armored fighting vehicles, 2 pickup trucks, 1 Grad MLRS vehicle, 2 MSTAB howitzers, 2 D-30 howitzers, 1 Polish-made Krav self-propelled artillery system, and 2 US-made and TPQ-50 radar systems in the past 24 hours. An ammunition depot of the 56th Motorized Infantry Brigade of the Ukrainian Armed Forces has been hit close to Kramatorsk, Donetsk People's Republic. In South Donetsk and Zaporizhzhia directions, aviation and artillery of the Vostok group of forces inflicted fire damage on the AFU units close to Ugleda, Prechistovka, Donetsk People's Republic, and Malinovka, Zaporizhzhia region. The total losses of the enemy in these directions amounted to 60 Ukrainian troops, 2 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, and 2 D-30 howitzers. In Kherson direction, the fire damage has neutralized over 20 Ukrainian troops, 1 Akatsiya self-propelled howitzer, and 1 US-made M777 artillery system during the day. Operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian groups of forces have neutralized 84 AFU artillery units at their firing positions, enemy's manpower and hardware in 128 areas during the day. Fighter aviation of the Russian aerospace forces has shot down 1 Mi-8 aircraft of Ukrainian Air Force near Dmitrov, Donetsk People's Republic. Air Defense Forces have intercepted 7 HIMARS MLRS projectiles during the day. Moreover, 14 Ukrainian unmanned aerial vehicles were shot down close to Varvarovka, Pesheniknoye, Krasnochinskoye, Lugansk People's Republic, Kirilivka, Volnovka, Yasinovitaya, Donetsk People's Republic, Tokmak and Balikki, Zaporizhzhia region. In total, 404 airplanes and 225 helicopters, 3,587 unmanned aerial vehicles, 414 air defense missile systems, 8,415 tanks and other armored combat vehicles, 1,073 combat vehicles equipped with MLRS, 4,440 field artillery cannons and mortars, as well as 9,126 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side, Ukraine Defense Ministry in a statement said Russia lost 660 servicemen in a single day, including 15 tanks, 15 armored fighting vehicles as well as 8 artillery units and 2 air defense systems. In total, Kremlin lost 170,550 servicemen during the conflict, including 3,595 tanks, 6,947 armored fighting vehicles as well as 305 jet fighters and 291 helicopters. Russia and Ukraine conflict lasts for 396 days. There is still no peace talk agreements between two sides. Ukrainian side also shows footage of 44 separate artillery brigade named after Hetman Danilo Apostol destroys the enemy in the Zaporizhzhia direction. The total losses of the Russian troops in these directions are not countable. President of Ukraine Volodymyr Zelensky in a statement March 26 said this week Ukraine has a decision on new defense support packages from the United States, Lithuania,
Finland, Germany. The Swedish parliament has already approved the 11th defense support package for Ukraine. There is a security package and strong agreements with Japan. I thank Prime Minister Kishida once again for the productive visit, Zelensky said. Маємо за цей тиждень рішення про нові пакети оборонної підтримки від Сполучених Штатів, Литви, Фінляндії, Німеччини. Шведський парламент затвердив вже 11-й пакет оборонної підтримки України. Є безпековий пакет, є в цілому сильні домовленості з Японією. Ще раз хочу подякувати прем'єр-міністру Кішині за продуктивний візит. Отримали 1,5 мільярда євро макрофіну від ЄС. Кошти вже на рахунках Національного банку. Уряд Хорватії прийняв програму щодо лікування і реабілітації наших поранених воїнів. Греція приєдналась до групи партнерів, що працюють над створенням спецтрибуналу. Рухаємось і в захисті історичної справедливості для українців. Ісландія визнала голодомор геноциду українського народу. Крок за кроком робимо все можливе і всюди, щоб російський реваншизм програв кожному із елементів своєї агресії проти України та свободи народів загалом. Росія має програти на полі бою в економіці, міжнародних відносинах, в своїх намаганнях підмінити історичну правду якимись своїми там імперськими міфами. Кремль програє в своїх намаганнях духовно поневолити наших людей. І саме повномасштабний програш Росії буде надійною гарантією від нових агресій та криз. Хочу ще раз привітати сьогодні Службу безпеки України, усіх співробітників, співробітниць СБУ із вашим професійним днем. Усіх, хто зараз в бою, на постах, в оперативній, агентурній, слідчій роботі, кожного і кожного в СБУ, хто разом з усіма силами нашої держави наближає українську перемогу і захищає наших людей. На тижні завершилось навчання наших офіцерів Національної гвардії, військово-морських сил, нашої армії від Харкова до Вінниччини. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.